மீட் பண்ணி பேசுறப்பதான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் பிளஸ் வந்து அவர் எங்க போனாலும் அவர் வந்து ஒரு பெஸ்டா வந்து வெளில வர்றாரு. சிவில் சர்வீஸ் கேம் வந்து இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் கேம். டிஃப்ரெண்டா பேசினாரு. நல்ல லாங்குவேஜ், அந்த ஃப்ளோ. உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அப்படி உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். Yes, sir. Yeah. So I'm Dr. Prashanth. I completed my MBBS from Madras Medical College in 2022 June. So I graduated with 40 gold medals and also happened to be, or rather I was the national convener for the Indian Medical Association, and currently I'm the state co-convener for IMA JDN, which is the Junior Doctors Network. And I've also been the national chairperson for the UNESCO Bioethics wing and many other wings and part of drug de-addiction drives. So more of a versatile nature, I would say, with all of this. And it's been my first attempt naturally. So of course I have to say that, at 8 months of preparation. Wow. Oh, great. Clearing in the civil service examination வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். But clearing the civil service examination the first attempt. Yes, sir. நினைச்சு பாத்தீங்களா? So actually I was confident that I'll be in the list for sure this time. இந்த சைக்கிள்ல வந்து ஏதோ ரேங்க் வாங்கிட்டு IRS வாங்கிட்டு IPS வாங்கிட்டு மறுபடியும் IASக்காக ட்ரை பண்றவங்க நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நமக்கு வந்து IAS கிடைக்கிறதுன்றது ஒரு உண்மையிலே அற்புதமான விஷயம். அது வந்து நீங்க வந்து நம்ம உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல்னு நினைப்போம். அதே போல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய தாட்டு, உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களுமே வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா, வெரி ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து நோ சார் நான் ஐ காட் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் தி கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ், பட் ஐ லெஃப்ட் எவ்ரி திங். என்னோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ்மே சிவில் சர்வீஸ்ல இருந்தது. இதில் நான் கண்டிப்பாக அடிச்சு ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன் இது. ஐ திங்க் அதுக்கான ரிவார்டை தான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து இந்த ஒரு பொசிஷன். இதில் எனக்கு ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ். இது உங்களோட சைல்டுஹுட் ஆம்பிஷனா அல்லது வந்து மெடிசன் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐடியா வந்துச்சா? சார் ஐடியலி எனக்கு மெடிசனோட ஃபைனல் இயர் ஆர் அது CRRA அப்போ தான் இந்த ஐடியா வந்தது, எஸ்பெஷலி கோவிட் டைமில். லைக் நான் ஆல்ரெடி IMAல வந்து என்னோட ரோல்ஸில் இருந்ததுனால பாலிசி மேக்கிங் அதெல்லாமே ஓரளவுக்கு ஐ வாஸ் யூஸ் டு இட். ஒரு NMCயோட நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷனோட கோஆர்டினேட் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு கிடைச்சிது. ஸோ இதெல்லாமே எனக்கு வந்து ஓகே, இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் அ மோட்டிவேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த சிவில் சர்வீசஸ்னு சொல்லுவேன். அண்ட் இம்பாக்ட்னு பார்த்தோன்னா, being in the government sector, okay, as a doctor I'll be able to impact over 100 patients maybe, but as a civil servant the impact is over millions and millions of population. The whole state is being impacted with whatever change you can bring. Be the change that you want to see in a Gandhi oda or quote irukku. So Gandhi oda quote I think I just wanted to capitalize on it and bring it into my life. ஆக்சுவலாக பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. பீயிங் எ டாக்டர் யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி as a doctor. Why do you want to come for the civil services? Did you encounter this kind of question? Fortunately or unfortunately, this question wasn't asked to me, because I was already part of multiple NGOs like drug de-addiction drives. We've been part of supporting cancer survivors. We've also been part of IMA Madri organizations, which again happens to be an NGO. And my first question was, you've been in so many NGOs, how did you get the time? How did you achieve so much in this young age in Grada? Was actually my panel question. And so I was like, NGOs nallada kettada adu patti da discussion irundhathu. So I think my CV was a very big plus point, and the confidence that you display adudha vandu is the best thing in interview. Like I think out of all the 3 stages, the best stage that I enjoyed in Keta, I think it's about the interview, because I thoroughly enjoyed it personally, irrespective of what the board felt. We know very well that you enjoyed, because during the mock interview time itself you enjoyed a lot. We also enjoyed it. Very good. Actually, can you please say some of your journey difficulties which you faced during the journey of civil service preparation? Because within the period of 8 months, yes, today you have cracked it. Yes, sir. So what kind of challenges you faced in the initial stage? Initially, like 8 months in fact I thought it was pretty much a less period, because seniors, mentors எல்லாருமே வந்து okay 1 year minimum தேவை அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம்ல தான் இருந்தது. பட் later I understood, okay fine, 8 months இருந்தாலும் you have to no other go, வேற வழி இல்ல, திருப்பி prelims எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தாலே போதும். As sir said, like Alchemist ங்கிற ஒரு புக்ல கூட Paulo Coelho says, whatever you think, that is what the world conspires to get it for you. அதே மாதிரி தான் prelims திருப்பி எழுதக்கூடாது. திருப்பி இந்த UPSC பக்கம் if I were to attend for the interview next time, it should be as a panel member and not as a person who is being interviewed. That is what I totally felt, and I think
அதுதான் வந்து என்னை புஷ்ஷும் பண்ணுச்சு. 8 months of preparation now, it's all about consistency. No one can do 16 hours of studies. People say 16 hours, அதெல்லாம் என்னால கண்டிப்பா முடியாது. At least I don't know who does, but ultimately even if you do 1 hour it's okay, but consistency இருக்கணும். That's all. Just smart work and consistency, provided you have a plan. அந்த பிளான் மட்டும் நம்ம முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சிடணும். அண்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ராங் ஏரியாஸ் எதுன்னு அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த ஸ்ட்ராங் ஏரியாஸ் தான் கடைசியில கை கொடுக்கும். வீக் ஏரியாஸ் எப்படியும் போகதான். ரிசோர்சஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே டைம் ஆயிடுது நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு. அது எப்படி நீங்க வந்து ரிசோர்சஸ் எல்லாம் கரெக்டா லிமிட் பண்ணிட்டு கரெக்டா இங்க தான் கொஸ்டின் வரப்போது இப்படி தான் பண்ணணும், லிமிட்டடா படிச்சா போதும், ஆனா பெஸ்டா நம்ம படிக்கணும், அந்த ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சது? So previous year questions வந்து is the bible with respect to UPSC prep. There is no second fiddle to it, and when UPSC has given you the previous year questions, I don't think there is a second necessity to go for any book. Rather books எல்லாமே are supplements, but அவன் என்ன கேக்குறான், what the theory syllabus says அப்படினு பார்க்கறத வச்சு you will be able to cook up stories. I should not say this, but UPSC also agrees that you write something relatable. You don't have to give an exact perfect answer, which no one will be able to do. 20 questions மே வந்து ஒரு above average answer கொடுத்தாலே போதும். Ultimately it's a comparative performance, and previous year question வச்சு ஒரு particular material political லக்ஷ்மிகாந்த் தான் ஊர் உலகமே படிக்குதுன்னா அந்த லக்ஷ்மிகாந்தையே நம்மளும் படிச்சாலும் போதும். It's just about studying it thoroughly. Prelims வந்து has been a very tough game these days, and அதுக்கு you need to be extremely thorough. அதுக்கு no one can help you out unless you help yourself. Mains interview பொறுத்தவரை it's all about how you train yourself. அந்த மெயின்ஸ்க்கு ஓகே இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர்ஸ் டிசைன் பண்ணணும்னு முன்னாடி ஒரு டெம்ப்ளேட் சீனியர்ஸ் ஜெனரலி சொல்லுவாங்க டெம்ப்ளேட் வச்சிருக்கணும்னு, பட் ஐ வுட் ராதர் சே அந்த டெம்ப்ளேட் மைண்ட்ல இருக்கணும். அதை நீங்க எழுதி பார்க்கறத விட ஓகே இதுதான் என்னோட இன்ட்ரோ, இதான் என் கன்க்ளூஷன் எதையாவது எழுதணும். அந்த 7 minutes தான் இருக்கு, 7 minutesல எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். பேஜை நீங்க ஃபில் பண்ணி முடிக்கிறப்போ அந்த 7th minute முடிஞ்சிருக்கணும். That's all it takes. பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்களா இல்லை ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்களா? எனக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸ் வந்து ஐ நெவர் ப்ராக்டிஸ்ட் எனிதிங் பிகாஸ் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமுக்கு தான் நான் கடைசியாக ஒரு மெடலுக்கும் சரி ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் மெடிக்கல் சயின்ஸ் தொட்டதே. இன்டர்ன்ஷிப்பில் வி நெவர் ரைட் எனி பேப்பர் அண்ட் ஐ நெவர் ஹேட் எனி கோச்சிங் ஃபார் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆல்சோ. ஈவன் அதர்வைஸ் ஐ ஜஸ்ட் சிம்பிளி அன்னைக்கு யூபிஎஸ்சி பேப்பர் போய் பார்த்தா ஓகே அப்படியே எழுதுனது தான் மெடிக்கல் சயின்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஒன் மிஸ்டேக் ஐ டிட் பிகாஸ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஐ தாட் ஐ குட் ஹவ் சோசன் a different question. இன்னொரு 3 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும், 4 மார்க் இங்க. இந்த மாதிரி there are always retrospectively which you think of flaws. So GS பொறுத்தவரை again I completed everything. In GS 1 மட்டும் I was a bit slow. There was a starting inertia of course. essayல கொஞ்சம் ஸ்பாயில் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருந்தேன். ஸோ ஐ திங்க் இது எல்லாமே வந்து we should not let it get into our mind because ultimately ஒரு பேப்பர் ஸ்பாயில் ஆனால் கூட இன்னொரு பேப்பர் கை கொடுக்கும். அதுதான் அட்லீஸ்ட் I am a living example for it if not others. And one of the doctors Atika Shuklanu a few years back she took R4. அவங்களுமே she studied hardly for say 8-9 months. Her brother was in IRS and அவங்களும் ஒரு இன்டர்வியூல இதே தான் சொல்லுவாங்க. It doesn't matter about the time but about the quality you give and about how you can plan yourself. அவங்களுக்கும் GS2 மோசமா போச்சு but ultimately she won through. So I think even if one paper goes bad it's totally fine. ஆக்சுவலாக மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனலாக எடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த தாட் எப்படி வந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆந்த்ரோபாலஜி ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட். Yes sir. You are left out with very limited time. Moreover, you said that you had no practice of writing. Yes sir. But what motivated you to start medical science as your optional and today you are very successful and many aspirants, those who are with a medical science background, they themselves they find it very difficult. Yes. But what made you to choose that subject? Considering 8 months வந்து February போலயே வந்து we generally fill our UPSC prelims application and அப்பவே we need to give our optional subject. So if I choose some other optional then I won't be able to give that as the subject preference in the prelims paper. So அப்படி இருக்கிறப்போ and it's locked forever. So naturally I had hardly say I would say 6 months and அதுல GS மட்டும் தான் படிச்சு முடிச்சிருந்தேன். But medical science I thought okay 40 medals வாங்கியிருக்கோம், ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டாவது MBBS முடிச்சதுக்கு அவ்வளவு கூட கை கொடுக்கலன்னா அப்புறம் என்னதுன்னு சொல்லி தான். I think that is a good strategy which you have taken. Yeah, I think this is part of smart planning now because if I had chosen any other optional I would have never been able to I think give as good a performance as medical science, though it is a poorly scoring optional people say, but I still think it will still give you 260 or 270 at least. I don't know my marks but I'll assume safely that avlavadu kudukum which other optionals also give you. So I think it's a decent choice to choose medical science. DP Agrawal sir first pona I thought it was some decent grilling mudinjiruchu mock ante fine adukku appo I went into that mode and I started answering and end of the interview sir sonar like TNLA na paathadla one of the best candidates nee da mock interview la so hudung mariyade 200 plus eduthu somehow get Tamil Nadu Cleared IAS and I think the second half at least has happened for sure. Yeah, actually Prashanth வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர். அகெயின் ரொம்ப ஒரு நல்ல நாலேஜபிள் பர்சன், வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். கண்டிப்பாக வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஒரு பியூரோக்ரேட். நிச்சயமாக வந்து தமிழ்நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து பிரசாந்தோடைய அந்த சர்வீஸ் ரொம்ப மிகப்பெரிய லெவலில் உதவியாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன்.
எப்படி இருந்தது அந்த கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய பர்சனாலிட்டி டெஸ்டோடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்தது, இங்கே இருந்த பேனல் மெம்பர்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க, அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்க. Extremely unique set of panel members, because in the plethora of panel members I don't think you'll get anywhere else, because especially former UPSC members or chairpersons like DP Agrawal sir or Chatta Singh sir, the feedback that they give, even though it is pretty rigid, like they train you for the worst and the best part. So that is what is needed, especially in an interview surrounding. And also needy irukradlume, like say even I think Pratap sir was there for a panel, Jawahar sir was the Jawahar sir on a training law is the best. In fact, every single person who goes for the interview must go to Jawahar sir at least once. Like he is a go-to person, I would say, and the way he has shaped my answers is phenomenal, literally phenomenal. Like interview we go to a lot of people, but only some people make you feel extremely comfortable. They give you that personalized touch. Okay, ivana vandu nama train panna kandipa ivana edupa, and and avangalukku vandu and the conviction irukku with the experience that they have. And that with Jawahar sir, Tamil Vendan sir vandu it was extremely good. Okay. So I'm deeply indebted for the panel that you have provided with me for the personality test. Like I'm out of words for that. Excellent. See, appa amma family பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அப்பா வந்து ஆக்சுவலி சின்ன வயசுலேயே வந்து ஹி பாஸ்ட் அவே. ஸோ அம்மாவும் பாட்டியும் தான் ஃபுல்லாக வளர்த்தது. அண்ட் அம்மாவோட ரோல் வந்து அம்மா சாந்தி, ஷீஸ் பீன் டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் வித் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் பிஃபோர். அண்ட் அவங்க வந்து லைக் டோட்டலி ஷேப் மீ ஐ வுட் சே. அண்ட் என் பாட்டி ஜெயலக்ஷ்மியாக இருக்கட்டும், அவங்களுமே வந்து ஃபுல்லாக வளர்த்தது அவங்க தான். கேரக்டர் பில்டிங், லீடர்ஷிப் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஐவ் லேர்ன் ஃப்ரம் ஹர். அண்ட் இன்னைக்கு அவங்க என் கூட இல்லை, லைக் ஷி பாஸ்ட் அவே when I was studying in MBBS. But I think it's her dream that I see today in me, be it for the medals or for this IAS. I totally feel I've done justice for her, and she will be the happiest person on earth if she had been today. And from heaven I'm so sure that she'll be blessing me. As a single mother வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு proud ஒரு IAS officer உருவாக்கி இருக்கீங்க, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? I think I must give all credit to him, because even as a child, he's given me so much happiness. Like at every stage, he displayed leadership. Like even Korandiya irkumbodhu kuda, like he was just in some 4th standard or something. He said, "I want to address the 12th standard children." Then I used to say, "We'll have to look up, and what are you going to tell them?" Abhina, no, health is wealth, and I want to give a speech. And the speech was such a big hit that within a day he became so popular in the school, and his principal was so happy that he gave all the books written by him as a prize, So on the madri, and he was a little different, I would say. Like if nammala vande exam na cancelled ana will be happy lena you wanna gloomy arpom. But he used to search for contests in the net, and there'll be some small prize money, so he'll say, "I will give you a gift," so that way I think he always. And one other thing was, I found him that he always enjoyed helping people, and he always carries a crowd with him, helping them out to the best that he can. So I think in the profession, one more question. Actually normally வந்து ஒரு மெடிசன் முடிச்சிட்டார் அப்படின்னா ஒரு salary நல்ல ஒரு சேஃபான ஒரு பொசிஷன்ல இருக்குது. இவரே சிங்கிள் பேரண்டா அவரை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. Sources படிக்க போறேன்னு சொல்றாரு. You know the difficulty of these examinations because you are a highly educated person. Knowing the fact that it is the most difficult journey, எப்படி வந்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள அலோவ் பண்ணு தோணுச்சு உங்களுக்கு? வந்து இவர் வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ஜெயிப்பார்னு முன்னாடியே தோணுச்சு? அது ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல இந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் ஆகுமான்னு நீங்க நினைச்சீங்களா? Whatever he does effortlessly. This part I was confident that he will crack the exam. In fact, I was telling him, உனக்கு இதுதான் வந்து it's a once in a lifetime chance. அவெல்லாம் அடுத்த குவிஸ்ல கூட you can train and make them win. But he was saying, no, I'll manage this and that, and that's his style. எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? இப்போ வந்து நேத்து வரைக்கும் டாக்டர் பிரசன்னா, இப்போ வந்து பிரசாந்த், என்னையில இருந்து வந்து பிரசாந்த் IAS, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க சமதரா? I'm sure he'll do a lot of good for all the people. I mean, that's been his passion. So I think I'll just in my little way support him. Very happy. உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இவருடைய ஜேர்னில. பிரசாந்த், நீங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு, உங்களை மாதிரி மெடிசன் முடிச்சுட்டு வரக்கூடிய பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, பிகாஸ் மெடிசன் முடிச்சுட்டு வரவங்க நிறைய பேர் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், தமிழ்நாடோட ஹிஸ்டரி நிறைய மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் வந்து சிவில் சர்வீஸ்ல பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுடைய அட்வைஸ், பிளஸ் நார்மலா இந்த முறை எக்ஸாம் எழுத போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுடைய அட்வைஸ்.
be calm and consistent in what you're doing, and smart work தான் வந்து இதில் எல்லாமே game changer. And when it comes to preparing even for medicals, எனக்கு தெரிஞ்சு medical science வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சீங்கன்னா it's a very good optional, and if you feel you're weak, maybe then you should switch over for a different subject. இல்லையா, medical science வந்து is the shortest, you know, subject with respect to the time that you give, because நம்ம மற்ற subjects we'll have to give at least 3 months, but medical science probably that 1 month will do a game changer. Whereas மற்ற consistency அப்படின்னு வரப்போ I'm sure medicals can even outperform other fields. In fact, we've had multiple toppers this year also. We have at least 5 people. My own college has 2 more people in the rank list, so I totally feel it is still doable, and any help anytime, you know, any junior feels, I'm more than you know, happy to do it. Thank you for the opportunity.